Number 8. A rider on a Ferris wheel move in a vertical circle of radius 8 meter at constant speed, as shown in figure. Okay, if the time taken to make one rotation is 10 seconds, so this is the period. Okay, time taken to make one oscillation is the period. So period is 10 seconds, and the mass of the rider is 60 kilogram. Calculate the normal force and exerted on the rider, A at the top of the cycle, B at the bottom of the cycle. Okay, so first we have to draw all the forces acting on this rider. Okay, first on top. Okay, on top. Okay, so the rider have weight, of course, and then it sit on a chair. Okay, so it has normal force and direction of the centripetal force is here. Okay, towards the center of the circular path. Okay, so at the top of the circle, okay, this is the circular motion, vertical circular motion made by the Ferris wheel. Okay, and then the rider sit on a chair like this. Okay, so this rider have weight vertically downward and normal exerted by the seat or surface to the rider. Okay, so for this one we can apply Newton's second law. Net force equals ma. Okay, this is circular motion, so F is the centripetal force and A is the centripetal acceleration. Okay, kita kena identify what kind of forces that contribute to the centripetal force. So dalam kes ni yang parallel kepada centripetal force adalah normal and weight. Okay, yang mana weight adalah same direction dengan centripetal force, so the weight akan jadi positif, dan N adalah opposite direction dengan centripetal force, so N normal akan jadi negatif. So weight W plus negative normal N, okay, equals to MAC. Okay, so AC is unknown. Okay, maybe we can substitute AC in terms of V. Okay, AC equals V squared over R. So this one become MV squared over R. Okay, V is also unknown. Okay, V is also unknown, but we can find V from V equals S over T since it's move in constant speed. Okay, untuk silibus kamu, silibus chapter circular motion ni semua bergerak dengan constant speed. Okay, so yang dipanggil uniform circular motion. So S untuk satu cycle, okay, distance untuk satu cycle adalah bersamaan dengan circumference of the circle. Okay, dan time taken to make one cycle adalah period. So kita boleh ganti kat sini lah, V equals to 2 pi R per period. Ataupun kita cari value V kat sini pun boleh. Okay. Alright, saya nak substitute terus kat sini. Alright, so yang ni akan jadi M V squared over R. Okay,
Okay, V squared over R. V adalah 2 pi R. Okay. Saya tak substitute kat sini. Nanti kamu nampak macam messy sikit. Okay, so saya substitute kat sini lah. V squared over R. Okay, saya nak dapatkan value ni dulu. Okay, yang mana V ni adalah 2 pi R per period. Okay, squared over R. Okay, over R maksudnya 1 over R lah. Okay, 1 over R. Simplify yang ni akan jadi 4 pi squared R squared over T squared. Okay, over R. So, R dengan R ni kita boleh simplify. So tinggal R lah. R to the power of 1. Okay, R to the power of 1. So, kat sini dapat 4 pi squared R over T squared. Okay, so boleh substitute yang ni lah. So, dapat 4 pi squared R over T squared. Okay, sekarang kita nak cari normal force. Okay, so let normal force be the subject. So, normal force equals to weight minus M 4 pi squared R over T squared. Yang mana weight ni adalah sama dengan mg. So, normal equals to mg minus M 4 pi squared R over T squared. Okay. So, saya nak factorize. Okay. N equals to M G minus 4 pi squared R over T squared. Okay. So, sekarang dah boleh substitute. Mass of the rider is 60 kg. G is 9.81 minus 4 pi squared. R is 8 meter. Okay, R is 8 meter. 10 squared. Okay, so normal force equals 399.1. Okay, 399.1 Newton. Okay, so this is the normal force exerted by the seat on the rider. Okay, untuk B at the bottom of the circle. Okay, bottom of the circle. Okay, so ini adalah circular path by the Ferris wheel. Okay, so sekarang dekat bottom. Okay, so ni adalah chair or seat of the Ferris wheel. Ni adalah rider. Okay. Okay. So, forces acting on this rider are weight vertically downward and normal. Okay. Upward. Okay. So, untuk yang ini, kita masih lagi apply Newton's second law. Net force equals MA. Yang mana net force ni adalah centripetal force dan A ni adalah centripetal acceleration. So, bila konsep circular motion, kita akan identify what kind of forces contribute to the centripetal force. So, dalam kes ni, kita tengok yang selari dengan centripetal force adalah N dan W. Yang mana N ni sama arah dengan centripetal force. Jadi, N akan jadi positif. Okay, dan W ni opposite direction dengan centripetal force. So, W akan jadi negatif. Okay, N minus W equals to M. Okay, so AC tadi, kita boleh ambil nilai ni tadi untuk soalan A.
Okay, kita dapat dalam term yang ini. Okay, so kita gantikan 4 pi squared R over T squared. Okay, plus W. Yang mana W ni adalah sama dengan mg. So, plus mg. So, kita boleh factorize m. So, 4 pi squared R over T squared plus G. So, kita boleh substitute value. Mass of the rider 60 kilogram. Okay, 4 pi squared, radius 8 meter. And then T is 10 second. Okay, squared. Plus G, 9.81. So, kita dah akan dapat nilai normal. Okay. 4 pi squared times 8 over 10 squared plus 9.81 times 60. So, equals 778.096. Oh, kita boleh round off lah. Okay. 0.1 Newton. Okay. So, ini adalah normal force exerted by the seat, okay, or by the chair to the rider. Okay. So, kalau kita compare kat sini, normal force bila rider ni dekat top, okay, dekat top 399. And then dekat bottom 778.1. Okay. Yang B ni dekat bottom. Bila dekat bottom, normal force dekat bottom ni lebih besar. Okay. Berbanding dengan normal force dekat top of the Ferris wheel. Jadi, kita boleh kata dekat bottom of the Ferris wheel. Okay. Bottom of the Ferris wheel, rider ni lebih selamat. Okay, dia lebih selamat berbanding dia berada dekat top of the Ferris wheel. Okay, lagi besar nilai normal force, lagi besar, lagi selamatlah rider tersebut. Okay, so kalau N ni sama dengan kosong, maksudnya rider ni dah tak, bukan lagi on that chair lah. Dia tak berada di atas seat dah. Dia dah jatuh. Okay.